Estamos numa época em que há fartura de bananas, então eu vou fazer um doce para não desperdiçá-las. Esse doce poderá ser armazenado no freezer e assim poderá durar o inverno todo. As bananas já estão com a casca bem escura, mas por dentro elas ainda estão saudáveis. O passo mais demorado é tirar a casca de uma por uma. Esse doce é muito simples, basta descascar as bananas, cortá-las em rodelas pequenas, que facilita na hora do cozimento, e acrescentar açúcar. Eu coloco em torno de 2 xícaras de açúcar para 1 quilo de bananas. Agora é só deixar cozinhar até dar o ponto. Resolvi deixar sem a tampa para não derramar.
A bagunça na mesa mostra que estou empolgada fazendo comidinhas gostosas. Tenho gostado de passar alguns momentos do meu dia cozinhando receitas novas, diferentes. A cada receita é uma nova descoberta, uma nova técnica, e isso tem sido muito legal.